have a subclassification. Значит, гипердисфункция у нас подразделяется еще на несколько типов дисфункции. Is the same. Hyper or hypermulti is the same classification. Hyper 1, hyper 2, hyper 3, hyper 4. Значит, гипер 1, гипер 2, гипер 3, гипер 4, и это относится как просто к гипердисфункции, так и к гипермножественной. Different levels of dysfunction. Это просто разные уровни дисфункции. Hyper 1, in hyper you have, or hypermulti you have at least one weak muscle. Гипердисфункции, будь то мульти или просто гипер, у нас должна быть по крайней мере одна слабая мышца. In hyper 1, the primary is weak, but the secondary is strong. Гипердисфункции первого типа слабая будет первичная мышца, и вторичная мышца будет сильная. In hyper 2, both primary and secondary or secondaries are weak in the clear. Во втором типе гипердисфункции слабыми будут как первичная, так и вторичная или вторичные, если их нет. In hyper 3, both are weak in the clear, but the primary receptor has TL with no more stimulus than TL. Гиперфункции третьего типа слабыми будут в чистом виде и первичная, и вторичные мышцы, но отличие будет в том, что у слабой первичной мышцы будет TL без какого-либо дополнительного стимуляции. And hyper 4 is too much dysfunction. You have weakness in the primary, weakness in the secondaries, TL with no more stimulus in the primary, and TL in the secondaries. И гиперфункция четвертого типа это самая острая дисфункция, в которой изначально все мышцы будут слабыми и будет TL как на первичной зоне, так и на вторичной без какой-либо дополнительной стимуляции. But that doesn't matter how strong is the dysfunction. If you make a proper stimulus in the primary plus DTR, you're sent to basically move the dysfunction. В принципе, не важно, насколько дисфункция сильная, насколько она острая, потому что если вы знаете, где находится первичная, и производите, или стимулируете ее, производите глубокий сухожильный рефлекс, вы ее отправляете в базовую вид. Okay? Now I need someone to see who has a hyper. У кого есть гипердисфункция, сейчас Come here. найдем. Look at him. No, look at him. Where is the dysfunction? Смотрите на него и скажите мне, где есть дисфункция. I don't like students that test a lot of muscles. I want students that see the patient and think. Я не хочу, чтобы вы... Я не люблю, когда мои студенты слишком много тестируют мышцы. Я люблю, когда они смотрят и Tell me one weak muscle in the clear. Скажите, какая мышца будет слабой в чистом виде? Another. Латиссимус дорсе слева. Left latissimus Another. dorsi. Трапеция справа. Квадрата с люмбором. Sure. Do you test before or no? Or you think so? You think? Okay. Трапеция справа. Ничего. Трапеция справа. Трапеция справа. Look at the shape. Смотрите на форму. Shape point. Ягодичный. Косые мышцы, да? And he is like that. Oblique abdominals? He is like that. И вот так немножко голова отклонена. What your sport? Ферма будет слева. Спортом занимаетесь? Нет. No. Oh, okay. Then Oblique abdominals? sit down. Okay. Oblique abdominal or rectus abdominal? Rectus abdominals или Let's try. косые? Close your hands. Because if you open your fingers, he has TL in something. Не нужно пальцы так растопыривать, потому что тело можно сделать, да? Не No. 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 No in the clear. В чистом виде слабости нет. It's not in the clear.
Yes? Many students or many doctors test the muscles. Ah, it's strong, it's strong, it's strong. Ah, that's strong. You need to think, many dysfunctions are basic mode or multi-mode. If it is in the basic mode, they are strong in the clear, but becomes weak after proper stimulus. You need to be sure that you know what is the problem. That's why you test a lot, it's useless. You need to think, to see what's happening. Why, what muscle should be weak at this moment or when he moves. You need to see the patient in the passive position, and you need to see the patient he walks. When he comes, Перед тем, как вы приступаете к тестированию, нужно посмотреть на пациента, как он стоит, как он ходит, а не приступать сразу к тестированию, потому что многие доктора тестируют одна мышца, вторая, все сильные. Но если дисфункция находится в базовом виде или в мульти, то она и будет, мышцы изначально и будут сильными, и только после соответствующей стимуляции они дадут слабость. Ну вот, собственно, краткое резюме. Okay. When he comes here, you saw him standing up. It's great. Он вот так стоял, когда он It's подошел, great. да? But it's much more important to see the patient moving. Но важно посмотреть, как он двигается еще. Or when he say, I feel pain when I rotate or grab something. Okay, look at him when he does when the problem is. И, например, у него возникает болезненное ощущение, когда он там, совершает ротацию или что-то наклоняется зачем-то, и тогда нужно попросить его сделать это движение и посмотреть на него, как он I двигается. saw him when he walks to Я me. смотрел на него, когда он шел ко мне. Don't see stand up only. Не смотрите просто на стоящего спокойного пациента. Вот он ходит. Slowly. Помимо. Can you see? Видите что-нибудь подозрительное? No. He is trying to avoid the stress over the quadratus lumborum. Он старается снять нагрузку на quadratus lumborum. Maybe could be weakness somewhere, or maybe it's because he's trying to avoid the stimulus to the quadratus lumborum and avoid the weakness of the abdominals. Возможно, он пытается компенсировать слабость мышц живота, либо же есть какая-то избыточная стимуляция quadratus lumborum, и он старается ее снять таким образом, такой походкой. That's why at the first try, Что, значит, первым делом мы he's тестировали strong, мышцы tapping, при and that's weak. At the first try. При постукивании You need to see the patient. слабость. Yes? What it means? А что это значит? Reactor reactive. Реактор реактивный. What it means reactor reactive? А что это значит реактор Is you реактивный? have a spindle cell dysfunction of the В chain одном месте, там. fiber, nuclear chain fiber, and the nuclear back fiber in the same muscle. Значит, у нас есть дисфункция мышечного веретена в одной и той же мышце, цепочечно-ядерная и сумчато-ядерная дисфункция. If I test the quadratus lumborum, Если я протестирую quadratus lumborum, it's strong, она покажет силу, very strong. очень If дрожательная. Stimulus, Если я произвожу стимуляцию, keep strong. сила, она остается сильной. Because you have primary and secondary, and with one tap, you create the stimulus on the primary, secondary, and negate the test, and they keep strong. Поскольку у нас обе дисфункции находятся в одном месте, рядом друг с другом, то стимулируя их, мы стимулируем и одновременно и первичную, и вторичную, и это только усиливает мышцы. If you make a stimulus on the primary and secondary at the same time, they are strong, but the tertiary will be weak. И ослабнет при стимуляции первичной и Да. вторичной одновременно только третичная. And tertiary name is abdominals. А третичная у нас в мышцах живота. If hit TL, Ставим like тело. this, Куда? strong, they pull down the low. Okay, if you put the heel low, the upper side becomes the shoulder becomes weak. Only the shoulder and some muscle. If I pull the heel low one side, the Потянул shoulder on the замочку, opposite side should be weak. и противоположное плечо ослабевает. Now I know this is a good indicator muscle. Это хорошая индикаторная мышца, ее Okay. можно использовать. He will TL the abdominals, Ставим тело на мышцу живота, not постукиваем, TL. и тело не происходит. Yes? Universal TL. Универсальное тело, And nothing. ничего не What it происходит. means? Что это значит? The abdominals has no TL because they are hypodysfunction, Чушь. because they are tertiary.
Значит, мышцы живота телу не дают, это значит, что там есть гиподисфункция, это значит, что она третичная. Yes? Понятно? How can I test? There are a spindle cell with chain dysfunction and bag dysfunction in the same muscle. How can I test it? Как же мне тестировать эту дисфункцию, когда сумчатая ядерная и цепочная ядерная находятся в одной и той же мышце? With universal TL, I will test here. Ставлю универсальный TL, Swipe, потираю, and now it's weak. и мышца ослабевает. Or tap Или 3 times, постукиваю 3 and now раза, it's weak. и мышца ослабевает. But with one tap, А с одним постукиванием nothing happens. ничего не происходит. Yes? Yes. How can I treat this dysfunction? Как же мне устранить эту дисфункцию? Well, maybe it's a multi. Maybe he has more muscles. Может быть, это мультидисфункция, я не знаю, может, With no TL, еще в каких-то I would мышцах есть test. дисфункция. Без TL тестируем. the abdominals oblique is weak. The rectus abdominals and oblique are weak. И ректус феморис, и косые мышцы живота слабые. So, pectoralis is weak. Вторая слабая. Head is weak. But this is not weak. This is This is rectus femoris. It's not weak. феморис Yes, сильная. it's not a global weakness. То есть слабость не глобализированная. It's only multi-dysfunction because everything in the is weak, is strong in the clear, and because we have the proper stimulus of the primary. Это мультидисфункция, потому что изначально мышцы сильные, и при определенной стимуляции они ослабевают. Yes? I have 4 different ways to treat it. Tell me. У меня есть 4 способа, как его... Тел, да? Come here. Tell me. Сначала скажи. But don't treat it. No, only talk. Это же видно. First one. Первое. Yes. Сразу одновременно стучим и гладим. And rubbing it. At the same time, all the stimulus and the DR. Right, first. Gary. Первое, да? Первый, да. Потом, значит, Gary. Первый. Первый. Потом, значит, стучим Third. при ходьбе. Ага. Да? One Другая walking. сторона. Yes. Стоп. Когда при ходьбе он антагонист. Antagonist of the gait. Антагонист при походке, да? When he walks, when is you use the muscle? То, что Когда For используешь? example, if the problem is here, the pectoralis, Если это проблема отменилось. вторая. Pectoralis. Ты обновил. То есть I will do настучишь, that. глядишь, I will do просто that. найдет Yes. ты. Я тогда This pectoralis is working. Вот этот сейчас мышца Yes. работает справа. This is synergistic. Это синергист, This antagonist. это антагонист. This antagonist. Это антагонист. If you don't know which one is antagonist, use one pectoralis, tap, the other tap. Если не знаете, какая The антагонист, постучите сначала по reactor одной, потом по and второй. pectoralis tap, and the other pectoralis tap. You for sure you will fix it. Поняли? Если не знаете, какая антагонист, то стучите по, какая там сзади, Или квадрат. квадрат с любором, и Or- по одной пекторалис, и по второй, на всякий случай, чтобы если не знаете, какая из них. Yes. По пекторалисе, по квадрату. Да. Вместе. Раз и потом. Okay. Да. То есть паттерн-шаг выставляем, Да, да. стуки, схожим вниз. Следующее, Third one. значит, третье, это надо реактор ударить и надо реактивную главную. То есть реактивную, которая критичная, главная. Третичная? Нет, не третичный. Третичная, правильно, даже две вместе там. Yes. Реактор, There is force, the reactor and the reactive at the same time to the TR. Why is worse? If we know that tertiary is useless, why this problem tertiary works? Почему мы вдруг используем третичную? Раньше мы Why говорили, more что для tertiary? лечения она нам не нужна. Потому Почему? что есть реактор, есть реактивная. Because- reactive. Да. И Yeah. первичная. Yeah, but Because primary and secondary are in the same muscle. primary and tertiary is in the other muscle. Why tertiary works? If we said that tertiary is useless, Но раньше мы говорили, что третичная нам не нужна для лечения. Почему мы ее сейчас используем? because the reactive is antagonist of the gate. Потому что реактивная является антагонистом при походке.
That's why not is because it's Еще tertiary. потом Не потому что она третья, а потому что она антагонист. Четвертое Сейчас надо знать тоже. Тогда Мы надо используем. меридиан, Да. меридиан квадратной мышцы и меридиан то, которое будет реактивное главное. Yes, you can use pulse point, but it's difficult, or you can use alarm points of the primary related muscle and the alarm point of the secondary related. То есть мы используем сигнальные точки в первичной мышце и вторичной мышце. Yes? Стимулируем их и... Ну только не... Fix. Надо выбрать. Оскар, погоди. А вопрос, откуда там возник реактор? Как он там очутился? Мы можем это понять? How did the reactor appear in this dysfunction? В каком смысле возник? Мы его Ну вот, нашли. мы его нашли. Откуда он взялся? Как он сформировался? How did it form? The reactor, how did it appear in the first place? How reactor? Because maybe trauma, maybe he Ну, интересно. do something Оскар, а wrong. стимуляция при этом одна, да? Ты просто ударяешь. То есть не трешь, не похлопаешь, ничего. Просто ударяешь и все. Нет, а можно же еще Включать и гладить. The reactor is the А когда first потом secondary. просто And когда the мы reactor антагонист is туда и tertiary. повторяем. А можно и И переводится тоже. Reactive is we said the tertiary is a Side effect. side effect or is I told you is the collateral damage. It's Ну, collateral. это так как третичная дисфункция возникает, также у нас вот эта реактивная возникла. Как помните, последствия там Чего-то. взаимодействия первичной и вторичной. Usually in the Компенсаторная, ну, вообще-то No, это вторичная тоже это делается всегда компенсаторной, компенсация. it's not compensatory. Не, не компенсаторная. Secondary is compensatory. Вторичная. Tertiary is just a result of the dysfunction between primary and secondary. Resource or It's something. sequence. Sequence, yes. Это как последствия взаимодействия первичной и вторичной. Yes. Ну, вопрос был к тому, насколько высока вероятность того, что эта проблема вернется пациенту. How high is the probability that the problem will come back? If he do the same thing, okay, it's the same. If you have a car and you crash your car against the tree, and I fix the car, how is the probability that you crash again into the tree? То есть примерно такая же, как если вы врезались в дерево и починили машину, что есть вероятность, что Ну, вы еще раз врежетесь в это дерево, понятно. и тогда придется опять То есть чинить спонтанно машину. это не You need to возникает. avoid alcohol when you drive. We need to create Нужно a объезжать деревья, better fashion. то есть то же самое. Let's wait, have some exercise, and try to avoid Похудеть, делать упражнения, ну как бы, да. to avoid the sport or try to avoid something that created dysfunction. Ну, то есть нужно избегать Да, того, что avoid изначально создало эту дисфункцию. Может быть, травма какая-то была. Ну, в общем, так. Спонтанно, да, не вернется. Is that? Уже сделал. А если вот он сейчас попрыгает? Ничего не произойдет. Jump. Jump? И jumps. We check it. Вы уверены? Сейчас посмотрим. More. More exercise. Разгибайся. Не, у него просто изначально был механик, и сейчас еще рефлексы сформированы. Сейчас посмотрим. Stand up over the table. Ставим, ставим. Oh, here. Good. А, на стол? Yes. А где? Yes, yes, yes. Jump. Enough? Хватит? Обратно. Go to the... Можешь прыгать со второй стороны. Головнист. Okay? Окей. This is the basic rules. We will show you more rules, but this is you need to memorize and understand these rules. Нам нужно запомнить эти правила Okay? основные. Now, back to Golgi. Возвращаемся к Гольджи. Okay. Everybody knows this chart. Все знают, все знакомы с этим рисунком. This is a very, very basic chart. It gives an idea, but you need to test the line.
When? Мы, Okay. ну, Это это просто- теория, но нужно тестировать все эти точки. Это ВК-линия? Да, ТС-линия. ТС, ну, ВК по-русски. Now we are going to look for. No, see. Okay. Do you have any trauma? Травма были? You think Не no? было. Okay. Okay. Tell me where is the problem? Скажите мне, где есть дисфункция? Левый видно? Left track? Таз Left справа. Test. Да, сокращена справа. Is it strong? Сильная? It's weak. Слабая. It's not reactive there. But I want for ligaments. I need ligaments. Я хочу, чтобы мы связки сейчас поискали. Больше. Левая Или сторона. ткани там что-то. The problem is the upper trap because we after stimulus of the pectoralis major clavicular. Верхняя трапеция ослабевает после стимуляции ключичной части пекторалис майор. Ligaments. Связки. Right leg. Правая нога. Yes? Yes. Easy. Oh, is it strong? Is it strong? Сильная. If I test the other one, А если вторую тестируем? the Да, country. слабая. Yes. I Ослабевает. have a dysfunction of the Golgi of the proximal insertion of the SEM. А у меня, значит, дисфункция рецепторов Гольджи проксимального прикрепления стерлингоидного стоидоса. Okay, next step. Какой What следующий шаг? kind of dysfunction we have on the ligament? Что It's a это job. за... It's Golgi tendon, of course. Это, конечно же, Гольджи сухожилия, дисфункция. Let's try. Давайте попробуем, что двойной дел. Oh, I test first the muscle. Сначала тестируем мышцу. It's hypertonic. Она гипертонична. And is related to the dysfunction. И она связана с дисфункцией. Yeah. Ассоциирована с дисфункцией. All. This is the same, То же самое. but it is related not to this one. It's related to the other. Но это у To the нас opposite. ассоциированное Yes. не с этой, а с противоположной. Okay. This is no. Oh, this is strong. Hypertonic Гипертоничная мышца. is related to the same dysfunction. Ассоциирована с той же дисфункцией. This is normal. It's great. We have at last we have a good indicator muscle. Наконец-то у нас есть хорошая индикаторная мышца. Yes? Now, if she TL, we one hand first. Тело одной рукой. Is it strong? Мышца сильная. Double heel. Двойной тел. Nothing? Ничего не Are вижу. you sure you are touching Надо, может быть, поточнее поставить тело. this one? Is so strong unless the TL and tap now. А вот тело Because с постукиванием yes. дает ослабевание. It's secondary. Значит, это вторично. It's not tertiary because it has TL. Не It's третичное, not потому primary что because it has no double TL. двойное тело не работает. Значит, она не первичная, но поскольку тело есть, значит, она не третичная, ну, соответственно, она вторичная. Yes? This secondary is related to the hypertonicity of the shoulder. И она связана с гипертонусом плеча. And is related to the hypertonicity of the rectus femoris. И гипертонуса ректус феморис. The primary could be another Golgi or could be a Pacini. И первичная дисфункция может быть дисфункцией рецепторов либо Гольджи, либо Пачини. We don't know.
потому что это Гольджи. Universal TL. Okay. Универсальный TL. Okay. The other side. Постукиваем по другой стороне. Nothing happens. What is another option? Еще The other одна area опция. here. Постукиваем по вот этой Nothing. зоне, ничего не происходит. Подключиться, ничего. Nothing. Same thing as focus. Симпозис. Touch the pulse. Поставьте тело на ладошки. He touched it just because to tap. Постукиваю. No. Нет. Почини. Pacini. Может быть, почини. Then Pacini. You compress here. Для почини я использую надавливание. Или сдавливание, да? Сжимание. Compression for почини. Compression here. Compression. Сдавливаю. Oh. Here we have something. Yes? Что-то здесь нашли. If I make a stimulus, Стимулирую. it's strong. Просто сильная. If I compress here, Сдавливаю. becomes weak. Она слабее. Yes? Почини. Pacini. I don't know if this is related to the other. Я не знаю, связаны ли эти две дисфункции. Compress and tap here, Проверим. and it's strong. Потому Yes? что сильная значит связанная, да? Touch here. Потому что универсальный TL. Is it strong? Сильная. Compress, Надавливаю. becomes weak. Ослабевает. If he no compression, only TL, Только тело без надавливания. now becomes weak. Если упал, то Ослабевает. Yes. это первично. Okay. Если упал, то первично, да. Правильно. In this case, this is useless В данном случае нам выкаление не понадобится. because it's useless only if Golgi of joint or Golgi of ligaments or tendons are primary. Вот эта линия нам нужна только в том случае, если первичная дисфункция, дисфункция рецепторов Гольджи, либо Это связок, here. либо капсул. А здесь у нас первичная починка, да? Nothing is there. It's clean. Там ничего нету, все, No pain, все чисто. nothing. Ни болезненности, ничего. Yes? I will compress here now and stretch, tap or stretching the Golgi. Я постукиваю или растягиваю Гольджи. Yes. Now, TL again. Ставим опять тело. Right here. Or nothing. And nothing. And now, pull it here low. It's Натягиваю very замочку. weak. И мышца ослабевает. Yes? Okay, we found a Pacini Golgi. Мы нашли дисфункцию почини и Гольджи. But I want to show you a Golgi Golgi. А я хочу Гольджи She has a Golgi найти. Golgi. Ну, Where is it? есть она. Где она? Что? Найдите мне. Where is the Golgi Golgi? We have a sport. Занимайтесь спортом. What kind of sport? Running. Run? Horse. A horse. Эти самые. No. Верховой ездой занимается. Да. Таз может. Таз? Pelvis? People say pelvis, maybe? No. No? Please Не таз. take out the teacher and your Good. bones. You see how easy it is something? Very easy. I could do it. Everybody can do it. Lay down. Ложитесь. Enjoy. Yes. Could be pelvis, but the most common dysfunction for people who like to ride, the knee ligaments. Ну, может, конечно, можно и таз проверить, но самая распространенная дисфункция людей, которые занимаются верховой ездой, это связки колен. Compress this tendon. Universal TL. Универсальный TL. Держите. Let me see.
Now inhibits, yes, now inhibits. Was it hypertonic? Now То inhibits. есть она не гипертоничная. I compress this side of the leg, and now becomes weak. Сдавливаю, и мышца ослабевает. Or I can use this one, stress this one, but it has nothing. It has the other side of the dysfunction. Yes? Вот. Okay, again. Here, if I stress, I push the knee this way, I'm stressing the middle side of the ligaments. Значит, я таким образом создаю нагрузку, I stress this таким one, образом, на and среднюю now часть becomes weak связок. with И мышца TL. ослабевает вместе с телом. If I stress the middle side of the right side, Если я с правой стороны делаю то же nothing. самое, нагрузку на связки произвожу, ничего не происходит. If I stress the lateral side of the knee Если я this way, боковую часть now колена becomes weak. нагружаю, то противоположная this нога dysfunction is caused by like that. слабой. Вот такая Boom. дисфункция. Yes? And he stressed the middle side and lateral side. То есть я создаю нагрузку на внутреннюю сторону и на боковую сторону. I know this is basic mode because she has no active line points. Я знаю, что эта дисфункция базовой находится, потому что у нее нет активных точек колени. Yes? А без тела полагаться на сустав сработал? Без тела. And what if we didn't have TL, would the challenge work? With no TL, Без TL, без TL. she can has the local TL and it works. Можно делать либо местный TL, тогда бы сработал. Here is the same like universal. То есть это то же самое, универсальный заменяет местный TL. Yes. But with no TL, I stress the ligaments, only the muscles related to this gauge will be weak. Если тела нету, то при нагрузке на связку только ассоциированная с этой связкой мышца ослабнет. In my paper, Nerogate 2, I have the most of the relationship between muscle and ligaments. У меня есть работа, неврологическая походка 2, и там, наверное, у вас в ваших, может быть, раздаточных материалах, там есть связь. Связка мышцы, да, связь ассоциирует мышц с разными связками. In my book or in my papers of the last seminar. С прошлого семинара раздаточный материал, да, там, помните, такая неврологическая походка. Okay. What is the muscle related to the external ligament of the knee? Какая мышца, связанная со внешней связкой колена? Внутренняя связка. One is fasciolata and the other one is the femoral bicep femoris. In the medial side we have two ligaments. One is rectus, the other one is oblique. У нас две связки в средней части колена, косая и прямая. One inhibits the quadriceps, Одна ингибирует and the квадрицепс, other one inhibits hamstrings. а вторая ингибирует мышцы задней поверхности бедра. Yes? If I test this way, Я тестирую the bicep femoris бицепс феморис, is so strong. он сильный. Yes? If I stress the Если ligament, создаю нагрузку на связки, no, то мышца. no. Okay. After testing, bend. Okay. I stress the ligament, Еще раз. bend, Нагрузка на связки. bend and keep. Again. Скажите. I will test again. And keep. Strong. Yes? Yes? Okay, thank you. 4-5. Stress. Keep flexible. Now, no. Yes, I need to test this way. Надо по-другому тестировать. Okay. Что происходит? Можно?
I need to stress exactly the fibers. That's why it's Просто problem. проблема в том, что нужно попасть именно в то волокно, где дисфункция, да, в связке. Ну, вот, может, это не попадает. Yes, now, okay. The fibers are a little more back, more. Волокна ближе к задней No, поверхности. it's not exactly lateral. Are little Чуть-чуть ближе к backward. задней поверхности. Okay. В связке. Да? The fibers for the middle side are related to quadriceps, Значит, в средней части связки связаны с квадрицепсом, and the others are related to hamstrings. а вторая с задней поверхностью с Let хамстрингом. me test one. Давайте протестируем одну связку. Okay. I will do that and test. Okay, these were marvelous. This is very, very weak. Здесь очень The хорошо. middle Видно, side что очень сильно worked marvelous структурируется. because it's more big the dysfunction. It's more couple fibers included. В дисфункции в среднем колене там больше волокон в дисфункции, поэтому легче Okay, попасть strong. и быстрее сбивает мышцы. Strong? Is it good? Yes, it's worked marvelous. Это очень хорошо Let me наглядно. test again the other side, but let me try to stress exactly the fiber that are involved in the dysfunction. Я сейчас еще раз протестирую правую ногу и постараюсь попасть точно в волокна, которые Okay, находятся в дисфункции. No. This side is more difficult. Oh. No. Okay, don't worry. That's why sometimes I prefer to test with UniTL. UniTL, you can stress all ligament, the full ligament. Sometimes the full ligament is important. Sometimes you only some fibers. Значит, с универсальным телом можно просто постучать по связке, да, уже не заботясь его там, кто попал в волокно или не попал, поэтому он предпочитает работать с универсальным телом. I have one new. This side is virtual. У меня есть новость, он говорит, правая сторона, она виртуальная, It's not anymore. она исчезла. Disappear. Not anymore. Стелла исчезла, да? Да не Yes, стоило, yes, просто ее Хватит и она ушла. Why? Because По why? провоцированию. Because maybe when I was trying to stress, I create I stress at least a little idea. Ага, она исчезла, потому что, возможно, когда он пытался ее создать нагрузкой на связки, он каким-то образом произвел дитя, глубокие сужения. Maybe when I do that, I list the DTR and the DTR erase the doggy. Понятно, да, таким образом сделать дисфункцию. But the primary Но первичная осталась. will be the primary. Может And быть, the primary? первичная. No, not TL. Нет, без тел. No, that's good. Double stimulus Двойной стимул, and becomes weak. и мышца ослабевает. Double stimulus Двойной стимул, and becomes weak. и мышца ослабевает. This is primary. Это This первичная. was virtual. That's why Это была виртуальная. it was more Поэтому с ней complicated. было сложно работать. Okay. Where is the secondary? Где же This is not the вторичная? secondary. Это не вторичная. Где вторичная? Стопа. Тут? You know? Не знаю. Ставим тело. Oh. Maybe here we have the secondary. No. Maybe in your pubis. No. Сейчас на носу Да-да-да. We have another one. Нашло еще одну. Here we have a dysfunction in the ligament. I don't know if it is related to the main primary, the primary, or is another virtual. Не знаю, связана ли она, является ли она основной, main secondary. Основной, вторичный или еще одна виртуальная в голеностопном суставе. They are related. They are. Yes. Связаны. Now, I will на двойную твою провокацию. double stress and touch. Двойная стимуляция, become постукивание, strong. мышца усиливается. Is main secondary. Основная, вторичная. Yes. This again. Еще раз тестирую. If I stress here again, Опять стимулирую. Когда There. создаю стимуляцию. И мышца ослабевает. Now, Тело. I can fix this dysfunction. Я The stress in the primary, the stress in the secondary, plus the DR. могу ее устранить. У меня есть первичная, вторичная, я их стимулирую и произвожу
глубокий сухожильный рефлекс. Yes? And we have the same dysfunction. If she TL here, Если мы поставим TL вот сюда, oh, is it strong? мышцы Стяну. сильные, Tapping, постукиваю, because weak. ослабевает, Tapping the other side. по другой стороне постукиваю. What happens if I increase the signal of the secondary? Что произойдет, если я Now it's увеличу, strong. если я повышу количество сигналов во вторичной дисфункции? Что Yes. произойдет? Первично усилится. The primary will Is it the get primary? better. This Это is первичное. secondary. Это вторичное. If I create more dysfunction on the secondary, the primary improves. Ну да, первичное, правильно сказали, улучшается. Yes? Дисфункция уменьшается. If I rub Поглаживаю. Если я поглажу the вторичное, secondary, тогда it becomes первичное weak. ослабеет. Другой импульс, другое Да, раздражение. да, да. Because decrease the secondary, less Потому compensatory. что этот стимул Компенсация. уменьшает Yes. дисфункцию и Клетки. снимает компенсацию. Yes. Правильно. If she touch you, Дотроньтесь там. is it strong? Сильное. Постукиваем. Because weak. Ослабевает. Again, no, touch again. Now it's strong again. Опять сильное. Weakness. Слабость. Yes, because it's the primary. Потому что Increase the primary, increase the secondary. И увеличивая первичную, я увеличиваю вторичную дисфункцию. Okay. Talk to me. Что-то лицом сюда. Now, this is the difference between the ligaments and something else. Вот разница между дисфункцией связок и всеми If остальными. you have a hyperprimary dysfunction, you will have all the time an active TS line point. Когда первичная дисфункция является гипердисфункцией, у нас всегда будет активная точка на ВК-линии. Yes? Еще. Когда первичная дисфункция является гипердисфункцией, гипер, да, относится к типу дисфункции, то на ВК или ТС линии, височно-клиновидной, будет активная точка. Вам понял? If we have a basic dysfunction, Здесь точка. Да. if we have a basic dysfunction, will not be active unless you stimulate the primary. И если Basic or multi is not active. значит, и при базовой или мультидисфункции эта линия не активна. Unless you activate the primary. И она станет активной только если мы активизируем первичную дисфункцию. Yes? Then if we look here for a point, Поищем точку. we look more or less about Ищем примерно в районе lateral bore. Here, maybe 4. this way, about Вот здесь. here. Then I will Quadriceps. look for a point. Quadriceps. Point some painful here? Not painful. What happened if I rub the ankle? Если я поглажу голеностопный сустав, что произойдет? Больно. If she rub the ankle, Tenderness? yes. If I rub the ankle, Если я поглажу the secondary голеностопный improves, the сустав, primary is worse, and the TS point show up. в таком случае уменьшится дисфункция вторичная, усилится первичная и появится активная Болезненность. точка. And it should be tender, right? Be tender, yes. Да, болезненность, активностью определяется как болезненность. Rub. Here. That is not very obvious. No, look here. No, then here. Look here. Is that? It's not painful. No, it's tender. Yeah. Чуть-чуть болезненно должна быть, да? Sometimes it could be painful, but usually it's just tender. Here. Даже не обязательно болезненность, но такая чувствительность, Okay. скорее, да? Those Может быть и here. болезненность, но может быть просто чувствительность. GTL, this point Ставим TL на эту точку, постукиваем. is weakness.
мышца слабая. So, keep those. Держим TL. Now is weakness. Мышца With слабая. TL, with only TL. Yes? Только с TL, с одной TL. But because this is basic or multi, after a 60 seconds will not be active anymore. Поскольку это основная или мультидисфункция, через минуту эта точка уже не будет активной. Через минуту. 1 minute. Удержание 60 тела. seconds. We will wait 60 seconds Подождем with no минуту. more stimulus in the Ничего secondary or больше primary, не стимулируем, ни первичный, ни and this вторичный. point will disappear. И увидите, что эта точка исчезнет. Ну, активность исчезнет. It's strong now. Сильнее. No more TL anymore. Больше тела The TL disappeared 20 seconds or 30 seconds later. And the painful may last 1 minute or little more. Ну, на самом деле тело исчезает уже через 20-30 секунд, а чувствительность точки где-то через минуту. Yes? А если ты мультигипер, тогда будет болезненно. А когда она раздражение сильное, да? Okay. Исчезла болезненность. Now, another point. Sometimes we know where is the primary Golgi dysfunction, Иногда мы знаем, где находится первичная дисфункция Гольджи, and we don't know where is the secondary. но не знаем, где вторичная. I don't care if the secondary is Pacini or Golgi. Мне не важно, какая природа I дисфункции, Пачини или care Гольджи, only about the вторичная. primary. The primary is Golgi. This works. Меня интересует только первичная. Если первичная Гольджи, то тогда эта линия работает. Yes? And you can use the TS line points like as main secondary. И эти точки можно использовать в качестве вторичной основной дисфункции. Yes? Вот для чего. Не всегда вторичный есть, да? Okay. Ну, получается, что да, если первичная Гольджи, то можно использовать эти точки и не искать. She will TL, universal TL, Ставим on the right универсальный side. TL. Yes? If I stress the ligament Ставим again, the нагрузку на primary связки. becomes weak again. Yes? Первичная ослабевает. We need to hand towards the TS line. Так, дотрагиваемся до точки верха линии. Now, she will TL universal У нас стоит and универсальный. to use this leg. And she will TL the TS line that acts like a secondary. Значит, у нас TL стоит Now, универсальный If I плюс, stress the primary, плюс на точку, которая является как бы no вторичной weakness. дисфункцией. It's the same like if we are using a secondary and a primary. И при стимуляции этой точки и первичной зоны первичной дисфункции мышца сильная, как если бы мы стимулировали Roll the Первичную и point. вторичную. Roll the point Потираем эту doesn't точку. help because it's not secondary. Ничего не In происходит. this case, rubbing doesn't help. Но поглаживание не помогает. То есть здесь она как вторичная не работает с этим, с But поглаживанием. helps to inhibit the dysfunction. Helps to negate the dysfunction. Ну, да, ну, то есть она работает только в том случае, как аннулируются вот эти, да, Yes. первичная и вторичная, когда просто тело ставим, и первичную, и вторичную тестируем, и мышца сильная остается. Tap the point, and Постукиваем по I ней. will stress the ligament. И я делаю нагрузку на связку, произвожу рефлекс, Tap. Now, и I теперь use the primary использую первичную, and this pseudo-secondary. эту псевдовторичную. Tapping or just still? Yes. Just Просто tap. просто держит пациент Wait, руку, держит просто. Okay. Here now here. И универсальное тело ставлю, эту вторичную Now I снимаю. will test again the primary. Просто тестируем первичную с универсальным I телом. fix it. Дисфункции I нет. stress the secondary. Стучу по вторичной. Fix it. I fix all the functions. Все, дисфункция ушла. Yes? Okay, back to work. Thank you. Everybody together. This I want to see you doing everything we saw this morning. Все, о чем мы говорили сегодня утром, вы должны сейчас Test all the rules. попробовать на практике, применить все правила, которые мы прошли. Okay? Go ahead. Ну, начинайте. Big characteristics. Тельца Пачини — это такой очень важный для нас рецепторы, которые обладают очень специфичными характеристиками.
Pacini is a deep pressure receptor. Пачини — это рецепторы глубокого давления. You can compress, На них можно воздействовать нажатием, сжатием, or you can pinch the muscle, or pinch the tissue, или делать щипковый захват мышцы, ткани. and you may sit on your buttocks, or you may extend out the sole of your foot, Когда вы стоите на подошве стоп или сидите на ягодицах, это происходит воздействие на тельца пачини. and you are increasing the stimulus to the mechanoreceptor Pacini. Таким образом, вы воздействуете, усиливаете стимуляцию механорецепторов пачини. In many physiology books, many people said Pacini is related to vibration. А в книжках по физиологии пишут, что пачини связаны с вибрацией, что они... In another books, they talk about depression. А в других книжках пишут о глубоком давлении. In another books, they related the Pacini to sympathetic response. А еще в каких-то книжках пишут о том, что пачини связаны с симпатическими реакциями. But in the book, they don't say they are not so specific. Но все это недостаточно точно. They say related to vibration or related to compression. То есть сказать, что это связано с вибрацией или связано с надавливанием, это недостаточно специфично. Slow. Может, это учим? Пригодится. Okay. Может, это? Нормально, сейчас просто не выглядит. All of them are right. То есть все это правда. Про вибрацию, про надавливание. But the main function of the Pacini is the deep pressure sensation. Но основной функцией телес пачини является восприятие глубокого давления. Why they are related to vibration? Because they compensate the vibration. А почему они связаны с вибрацией в таком случае? Потому что они компенсируют вибрацию, выполняют компенсаторную функцию по отношению к вибрации. Main function is vibration, but they compensate the vibration, and the vibration comes from Ruffini, this Ruffini receptor. То есть их основной функцией является восприятие глубокого давления, но они связаны с вибрацией, потому что они компенсируют вибрации, которые исходят от рецепторов Руффини. When we have this function Pacini may have this function against Golgi, or may have this function against Ruffini. Пачини может выступать в паре, дисфункция выступать в паре либо с Гольджи рецепторами, либо с Руффини. One or the other. Либо с одними, либо с другими. And the third characteristic of Pacini is that Pacini inhibits the nociceptor receptor. И третья характеристика телес Пачини является то, что они ингибируют ноцицепцию. Reception or receptor reception. Ингибирует ноцицепцию рецепторов, ноцицепторов. When we have a mechanoreceptor dysfunction, usually you will rub the area. При дисфункции механорецепторов на них воздействует поглаживанием. When we have pain, for example, if I fell down and I have pain from nociceptor dysfunction, usually our mothers try to rub, and it's painful, it's worse. И обычно, когда у нас появляется ноцицепция, например, ребенок упал, и у него появилась боль, мама гладит, и это усиливает еще только ноцицепцию. Mama say, oh, it's painful, come here, let me rub. No, don't rub me, this is worse. Ребенку не нравится то, что его гладят, потому что боль становится только сильнее. When we have a pain from nociceptor, usually we try to compress. We try to compress abdominal, you have to compress the area to decrease the signal of the nociceptor. То есть для того, чтобы снизить импульсы от ноцицепторов, нужно надавливание, нужно сдавить либо область, в которой появилась боль, на мышцы живота, тоже надавливание
помогает снять ноцицепцию. The main cause of the increase of steam or the increase of the activity of the system's sympathetic system is nociception. Повышение активности симпатической системы, причиной повышения активности симпатической системы является ноцицепция. With compression, we increase the Pacini receptor and we decrease the nociception, and of course we decrease the sympathetic response. И мы уменьшаем симпатический ответ надавливанием на тельца Пачини, тем самым увеличивая дисфункцию Пачини и уменьшая дисфункцию ноцицептора. Okay? This is the main characteristic of Pacini. Это основная характеристика рецепторов Пачини. It's very, very common. И эта дисфункция очень распространенная. For the people who knows AK, they call the dysfunction myogelosis. А в ПК эта дисфункция называется миогелез. In AK, they say that the connective tissue inside of the muscle, only the muscle, что соединительная ткань внутри мышцы change from chain to gelosis, become a gel. она приобретает железообразную консистенцию. I don't think so. I don't think the connective tissue change from solid to gel or to gel to solid. Мне кажется, что соединительная ткань, она из плотной становится в геле, переходит в геле, потом из геля опять в плотную. How is it possible that it is solid salt become gel after salt? Да. Золь. Золь называется, это состояние ткани. Ясно. And it becomes gel. How is it possible after a few seconds or minutes of treatment change again? Если она превратилась в гель, то как можно за несколько минут лечения перевести ее обратно в золь? It's only information. Дело все в информации. Okay. I will show you. Что, не нравится? I'm trying to think how it is better or faster to teach. Как обучение. Who has problems to be in a chair for a long time? У кого возникают какие-то проблемы, когда он слишком долго сидит на стуле? Nobody? Засыпание считается проблемой? Мне нужно всегда встать, пройтись, не выдерживаюсь. Yes. It's one, one option. There are many options, but one is Pacini. Ну вот одна из причин может быть в лечении дисфункции. Or who can stand for a long time. Cannot? Cannot stand up. Кто не может долго стоять, не двигаться. Okay, go ahead. Ну, если я долго стою, начинаю болеть ресницы, такое, что присесть. The lumbar part starts aching. When he's sitting down. Could be. Could be. Okay. Hold. Okay, great. Both shoulders are great for testing. Оба плеча подходят для тестирования. Universal deal. Универсальный тел. Is it strong? Сильное. Stand up. Вставайте. Deal. Тело держим. No, it's weak. Ослабевает. Can you see? Видите? Пациент встал. Don't deal. Тело снимаем. Is it strong? Сильное. Okay, raise one foot. Одну ногу приподнимите. Deal. Is it strong? Сильное. The other one Вторую. was weak. Слабое, ослабевает. One option is not the only option. One option could be receptors of the sole of the foot. Одна проблема может быть связана с нарушением рецепторов на подошве стопы. Okay? That's why you may feel incomfort. You may feel a pain in your back after
standing up for a long time. И из-за этого, because of so, Because maybe то есть может из-за этого возникать боль в пояснице при длительном стоянии. Okay. At this moment, I test an indicator muscle only. That's why I need it. Только Yes. индикаторные мышцы. Okay. But what muscles could be weak? Please, face down. Но есть, No, должны быть наверняка и слабые мышцы. Снимать, да? Off? She's off? Yes. Да, снимай. Okay. Face down. Лицом. Oh, okay. How you? The right side has a problem. Проблема в правой стороне. What did I say? Да? You become weak when it wasn't. You were weak when in Где left or слабость right? была? В правой или правой в стороне. правой, да? А он левый. Okay, fantastic. Okay, Тестируем. hold. This is strong. Hold. This is strong. Сильное. TL here. Тело. Compress the sole. Сдавливаем подошву. Hold. Now it's weak. Weak. Strong. Please, strong. This is okay. This is strong. Now, please, Сдавливает сейчас левую. Здорово. now this is weak. Yes. This is the foot With the problem. with the problem. Правая, значит, правая стопа, подошва головы. Compress again. Еще раз сдавливаем. This is very weak. Мышца слабая. Compress the other one. This is hold. Hold. This is strong. Сильная. We can see this is a Pacini dysfunction. Мы видим, что это дисфункция рецепторов Пачини. To discard other options, Чтобы отмести другие just варианты. what is right? Yes, the other one. That's it. Hold. It's strong. It's Сильная. not when keep it. It's only when we compress and keep compression. То есть только при надавливании происходит ингибиция мышцы. Okay? Now, we need to know if the problems come, is this problem is primary or not. How do you know it's primary? Узнать, первичная ли это дисфункция или нет. Как нам узнать? Двойной Now, тел hold. и тестируем мышцу. Again. Еще раз двойной тел. One another. One and then the other. Сразу. Поводьте, да. Okay. It's strong. Сильная. It's not primary. Значит, дисфункция не первичная. Now, moving to the basic mode. Compress. Отправим ее в базовый Compress. тип. Relax. Расслабьте руку. Okay, maybe. Universal deal. Универсальный тел. Compress. Hold. Сдавливаем стопу. Hold. Now it's strong. It's This is a problem from a virtual. Stand up. То есть это была дисфункция виртуальная. Она исчезла. Yeah. Ставим О. тело. Nothing. Now the problem Тело исчезло. is not. It is gone. Это But only проблема from this receptor. ушла, но это проблема We need to никаких look for the рецепторов. primary and secondary. We need to look for the primary and Теперь secondary. нам нужно искать первичную и вторичную дисфункцию. Okay. Лицом вниз отложись. We know that we have a Pacini dysfunction. Мы знаем, что у нас есть дисфункция рецепторов Пачини. We know that the secondary is Pacini. Мы знаем, что вторичная дисфункция Пачини. We don't know if the opposite or the other dysfunction, the primary dysfunction, comes from Golgi or comes from Ruffini. И мы не знаем, первичная у нас будет Гольджи или Руфини. How we know if the dysfunction comes from Ruffini? Как нам определить, является ли первичная дисфункция дисфункцией Руфини? Usually, Пользователь. most of the time, we use a 1 to 8C tuning fork. Обычно мы используем 1 to 8. 128C. Камертон 128C. Yes? We need to use to universal TL Ставим универсальный and TL. put
the tuning fork in the area where the primary dysfunctional Ruffini is located. И представляем камертон к той зоне, где находится первичная дисфункция. Or we may not use universal TL, but we need to put the tuning fork in the primary area and test the related muscle to this dysfunction. Либо мы не ставим TL и представляем камертон к дисфункциональной зоне и тестируем ассоциированную мышцу. It's very hard to find this area and hard to test the related muscles. Очень сложно тестировать ассоциированные мышцы, очень сложно находить эти зоны нарушения. That's why we will use a universal Ruffini area. TL. Ruffini area. Поэтому будем использовать универсальную зону для рецепторов It's in Ruffini. the tip of the skull. Она находится на макушке головы. We may use the sternum, Либо на or грудине, you may use the sacrum. либо на крестце. But the most useful is the skull. Но самое удобное, самое эффективное это Sometimes it doesn't work, головы. or sometimes the sacrum doesn't work. It works maybe 80% of the cases. примерно в 80% случаев грудины и And крестец here, тоже work работает, all the но time. макушка работает 100%. Then, please, TL, Ставим TL, I will test an indicator muscle я протестирую индикаторную мышцу, within the top. Hold. Now I can find it. и сейчас я смогу найти He has a дисфункцию. dysfunction of the Ruffini receptor. Я знаю, что у него есть дисфункция рецепторов Руфини. We erase the secondary. Could be a good idea to keep the secondary and check if they are related. Erase the secondary. Yeah, we erase. He has a secondary machine. Virtual. Yes, we erase it. Maybe it would be a good idea before erase to see if they are related. У нас была вторичная виртуальная дисфункция, мы ее, к сожалению, уже от нее избавились, да, то есть перевели в базовую дисфункцию, но, может быть, не нужно было этого делать, и нужно было протестировать вторичную, вот эту виртуальную вместе с Руфини. Okay? Now, is this receptor the primary? I think so. Является ли этот рецептор первичным? Мне кажется, что является. I think so, but maybe I need to be sure that it is the primary. Мне надо в этом убедиться, что он первичный. Yes? How can I know this is primary? Как я могу в этом убедиться? You know? Отдай еще один I'll come камертон. here. No, because the receptor is not here. It is just an universal, but it's not here. Double TL in the top of the head doesn't work. Двойное тело на макушке головы не поможет. We need VTL plus vibration here will inhibit. Тело плюс вибрация даст ингибицию мышцы. But we don't know if this is primary or not. Но мы не знаем, первичная она или нет. To know if this is primary, we need to use a double stimulus. Нужно использовать двойную стимуляцию для того, чтобы определить, первичная ли I это put both. дисфункция. Я ставлю два камертона и тестирую мышцу. And now Она because ослабевает. we double С двойной stimulus стимуляцией. because we. Now I know that Ruffini is the main or is the primary receptor in this dysfunction. И теперь я знаю, что Руфини это является первичной дисфункцией, первичной зоной в этой дисфункции. Okay? Questions? Вопросы? Но при этом не надо это универсальное тело. No TL, right? When you do the No double TL. stimulus, без Okay. тела, да. If you TL and only one inhibits, now you know there is a dysfunction. То есть определить, есть ли дисфункция, мы ставим TL и делаем один стимул, да, But you don't know if this is и primary. ослабевает мышца. Но нельзя таким образом определить I первичную. think it was primary because the second, in this case, the secondary virtual is Pacini. Я догадывался, что она первичная, потому что вторичные виртуальные были по чине. But maybe they belong to different С dysfunctions. другой стороны, они могли относиться просто к разным дисфункциям. А если нет двух камертонов, то там If you don't have double, two tuning forks, what do you do? Go to the store.
Пойти в магазин тогда. No. No, you know, if you don't have to, you may use this one, and I can compress the pacini. Можно тогда использовать один камертон и сдавливать пачини. And after I know they are related, Если я знаю, что они связаны, узнаю. I erased the test, and this was virtual. If this is virtual, this is secondary. Then the pacini should be, the Ruffini should be primary. Я тогда тестирую пачини и узнаю, что она вторичная виртуальная, и тогда знаю, что она является первичной. Ну да, исключение. Okay, now I got the primary, but I don't know where is the secondary. У меня есть первичная дисфункция, но я не знаю, где находится вторичная. I will send it to basic mode. Отправлю ее в базовую. Okay, now it's basic mode. Теперь это And базовая I will have дисфункция. one Ruffini somewhere, I don't know where it is, Я знаю, что у меня где-то есть руфини дисфункция, and I will have a Pacini somewhere. и знаю, что где-то есть пачини. Because this is not now in the soul of the foot, Потому что я знаю, что она не в подошве TL. уже, то и нету I will use дисфункции. universal TL, and I will compress different areas. The most common is Я использую универсальное тело и буду сдавливать разные зоны, here. Okay, I found it. и сразу нашел. Is the gastrocnemius. Гастрокнемиус. If I test hamstring, nothing. Тестирую Nothing. хамстринги, Nothing. нет, ничего, Nothing. ничего. Nothing. Home. Home. Nothing. Ничего. But when I grab and compress, Когда я сдавливаю I found the main secondary. гастрокнемиус, я обнаруживаю вторичную, основную вторичную дисфункцию. Test. Now double stimulus and Двойной on weak. стимул, Yes. мышца слабая. Again. Now I grab the Сжимаю diaphragm and become strong. Now it's so strong. What it means? Что это This is значит? the main secondary, Это основная and this is the вторичная, primary. а это первичная. Yes. Да? Oh, well, let me look for it. Where is the? I can use it forever, for all times. But where is the primary? Где находится зона первичной Where is the дисфункции? primary? Где она? Well, it's universal. Where Она is the primary? универсальная зона. Она нужна Ищи. как специфическая. Where is the primary? Ищи. Think. Думай. Don't test. Only think. Да, сначала думаю, потом тестирую. Think about. If this is a Если secondary, это вторичная, Здесь да, secondary. и здесь where is the будет primary? где будет А первичная? здесь вторичным, почему мы выбрали, что именно экран? У тебя две Two полоски. options. У тебя только две. Universal. А, слабость, то есть стимул слабость, а сжатие икры восстановили вторично. Понял. Great. Now, both. Оба. Туда. Not TL. Тело снимаем. То есть он под раздражение, да, тот стебл, да? Now, we can tweak. This is the primary, but this is universal. Первичную дисфункцию. Там было универсальное Да, again. место для Now, руфини. this is weak. Hold. Слабое And become strong. и усиливается. Yes? Стимул, For пожалуйста, treatment, туда восстановили. we can use Не пожалуйста. the main secondary and the universal, or we can use the primary and main secondary. Для лечения мы можем использовать основную, вторичную и универсальную вот эту зону, либо основную, вторичную, You первичную. can use the universal, doesn't matter if the Ruffini is primary or secondary. И универсальную можно использовать вне зависимости от того, дисфункция руфини является первичной или вторичной. Good? Основной, вторичной. Тогда можно без двойного стимула. To be sure. Okay, thank you very much. Now test again. Еще раз тестирую. Oh, is too strong. Here. Мышца сильная. Go ahead. Go. Universal, you need only one. Ставим универсальную Ну, стимуляцию. Is too strong.
And with universal, I will compress this one. It's strong. Yes? Stand up for 2 hours. Теперь стоит 2 часа. Проверим, пришла ли дискомфорт в спине. А можно было лечить не... Можно, да, теперь стоять 2 часа. Можно было лечить через вот эту точку, да? Да, да. То We есть could ноги, fix just using the universal. Yes. So you don't really have to find This and the Ruffini is the same. Ну да, то есть либо специфичную зону ищем, где дисфункция This находится, is universal. действительно, либо универсальную точку. The only difference is you can have double TL on the universal. Единственное различие в том, что нельзя на эту зону делать двойной TL, Because you don't have problem here. потому что проблема там не находится, да, But for treatment, for diagnosis, or with TL, it's для good enough. диагностики вместе с TL, для лечения можно ее Ну, использовать. получается, в Руфине первично даже искать. So you don't really have to look for the primary, No. depending where it is. Or secondary. И You don't need to look for it, Ruffini. Руфини не нужно искать, где действительно This is находится. primary, look for secondary. This is secondary, look for the primary. То есть если есть первичная, находим вторичную, если есть вторичная. Ну, то есть ее, if we have the secondary, we don't need to look for the primary, we just use the universal zone. The universal. This is the same like Ruffini. If Ruffini is primary, look for the secondary. If Ruffini is secondary, look for the primary. Ну да, то есть если мы знаем, что есть дисфункция Руфини, она первичная, тогда мы ищем, где находится вторичная. Если знаем, что есть Руфини, и она вторичная, то мы тогда ищем, где находится первичная. Okay? Понимаете? То есть если есть Руфини, то нужно найти вторую, будь она первичная или вторичная, где она действительно находится. То есть если мы знаем, что есть Руфини, определив по вот этой зоне. Потом уже определять, что первично, что вторично. Вопросы? No question. Okay. Now we will look for more dysfunctions of Pacini. Теперь поищем дисфункции Пачини. Yes. Face up. Less. Лицом вниз. The most common Pacini dysfunction in women are buttocks or hamstring. Самые распространенные места для возникновения дисфункции Пачини у женщин – это ягодицы и мышцы задней поверхности бедра. Universal, Универсальное тело, hold, strong, сильное, and we compress buttock. сдавливаем. And now I found one. Я уже одну нашел. Yes? Now I compress the other one. Вторую сдавливаю. And the same. То же самое. Weakness. Опять слабость. Why? Почему? Why? Почему? Скажите вы. Why? Dysfunction of You know the answer. Виртуальность. We had two. Why? We had Почему у two. нас две дисфункции? Виртуальная. Because you are sitting in the bus. Потому что на них сидят. А почему women? А Why почему not? don't men sit on buttocks? You said women. Don't men sit Yes. on buttocks? Yeah, but they are not as beautiful as. Потому что их Мужские ягодицы не так интересно тестировать. Usually the question in the men is the same. У мужчин то же But самое. everybody asks. I teach this in the many places, and I say in woman is this. Usually somebody has white woman. Usually. Все так вопрос задают. Да. Почему I на was женщин? waiting for the question. Я ждала этого вопроса. It's the same. Good question. Yes, it's the same. С мужчинами то же самое. Okay. Here, Статил. I will compress here. Сдавливаю теперь в хамстринг. Nothing. Второй. I have another one. Еще одна Two дисфункция. buttocks and one hamstring. Значит, две ягодицы Here, на nothing. хамстре. And another no. No. настойно даже, да? Another one. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5 at least. 4-5 где-то так. This is a multi-dysfunction, Значит, это дисфункция мульти. but they are strong. Oh, strong in the clear. Но в чистом виде мышцы сильные. Что это значит? Yes, they are strong in the clear. Сильные. Very strong. Сильные.
Very strong. Okay. Мулти. Мульти. Мулти. Какая мульти? Просто мулти. Гипер? If this is multi, we have many Pacini. Pacini will be secondary У нас много Пачини. В этой мультидисфункции Пачини будут вторичными. because primary is only one. Потому что первичная может быть только одна. I will test again. Тестирую с камертоном. Ставлю на универсальную. And nothing И is not мышцы Ruffini. сильные. Not Ruffini. What is the problem? Это не Руфини. The problem is Golgi. Гольджи. Гольджи, значит, How can I know it's a Golgi? как определить, Гольджи это или нет? Another way to know that. Еще один способ это определить. I want to see if she has a TS line active. Посмотрим, есть ли у нее активные точки на ВК линии. But it's not, because it is a multi, it's not hyper. Нет, потому что это мультидисфункция. не How гипер. can I don't know where is the primary. Like how can I create a TS point? Как я могу создать активность точки на ВК линии? Стимулировать Базу. Пачини. Вторичную, да? If I stimulate the А где secondary, первичная? I will compensate, I will be less. Стимуляция вторичной только уменьшит. А Первичную. где она? Stimulating primary. Where I don't know. The question is, I don't know where is the primary. Мы не знаем, где первичная. I want to make the points active. Я хочу активизировать точки. How can I do that? Movement. With no primary. Movement, движение. No? Who knows the answer? Нет, движение. That's Не all. знаю. Universal TL, no? No. If I rub the secondaries, Если я What поглажу happened? вторичные, что произойдет? Skipper. Усилится. I am decreasing the secondary and will increase the primary. Я снижу дисфункцию Yes. вторичную и усилю первичную. Here, you have to be sure. Oh. Yes, this one. Okay. I will rub here. Поглажу. Rubbing here, I decrease the problem in mechanoreceptor. Я уменьшаю проблему механорецептора. It's only for mechanoreceptor, not for the receptors. Это только для механорецепторов, не для ноцицепторов. Pain? Now the pain shows up. Теперь появилась Now it's pain болезнь. here. Точки на If I compress here, Сдавливаю. the pain hamstring. starts decrease, No, less. less. И боль If I становится rub, increase. уменьшается. If I compress, decrease. Сдавливаю боль. Так, значит, если поглаживаю, боль увеличивается, когда сдавливаю, боль уменьшается. Кажется, где, какая точка будет активна, то есть она будет соответствовать мышце, которая Is дисфункция. this point related to the muscle in dysfunction? No. Which point is it No. on the TS line? This line is related only, it shows up only when the primary is a Golgi. Значит, ВК-линия становится активной только тогда, когда первичная дисфункция является Гольджи. If the Golgi is secondary, don't show up. Only when it is primary. Если Гольджи вторичная, она не активизируется. Yeah, but the point which is active now, is it related to the muscle? To the primary. No, it's related to the Golgi. To the muscle of the primary dysfunction. It's related to the dysfunction of the Golgi, not the muscle. Нет, но это будет на точке какой мышцы находиться. Это есть Yes. какая-то... Подскажет нам, где первичная. Are they related to muscles, the points? Are related. If we saw this, we have more or less we know in the chart. We know more or less where are the muscles or the areas. Yes. These are it's not so specific. It's not so specific. Not so В общем, specific. то есть он говорит, что это примерное расположение места дисфункции мышцы. Это как But ориентир. но in не this дисфункция. case, I test for Ruffini and it's not. Then I think it's Golgi. То есть я Because тестировала. I don't know where is the Golgi. If I rub the secondary, I am decreasing the secondary and increase the primary because it has less compensation. То есть я протестировала на Руфине. Руфине не реагировал, то есть первичная не Руфине. Тогда я погладила механорецепторы, то есть Пачини, уменьшив их дисфункцию, тем самым увеличив дисфункцию первичной зоны.
он погладил по чине, чтобы они стали, чтобы дисфункция уменьшилась и усилилась первичная. И проверил точку, которая активизировалась, которая указала нам на то, что первичная дисфункция больше. Когда поглаживали почине, надо было универсальный ТЛ, чтобы искать точки, или уже не надо? No, we don't need TL only. If we saw in the morning, if I decrease the secondary, increase the primary. Это просто воздействие на механорецепторы, да, И поглаживание уменьшает дисфункцию. If the primary increase and is Golgi, then show up the tip and point to active point in the line. Поскольку активизировалась, усилилась дисфункция первичная, стала активная точка на ВК-линии, мы поняли, что это Гольджи первичная. Understood? Yes? Как вы определили, что при компрессии на тазе, что там нет первичной дисфункции, сразу первичная, почти вторичная? How do we know that the Pacini was not the primary? Because we have 1, 2, 3, 4, we have many. Потому что их много, а много первичных не бывает. You have many, Они все почини. yes, is secondary. Because primary, always you have only one primary. You will never have two primaries. Из двух не может быть You первичных. found two primaries, they are two different, there are two different dysfunctions. Две первичные могут наноситься только к разным дисфункциям. Соответственно, сейчас стимул соответствующий Голджи будет один, да? Что которая, первичная будет одна. One primary. Now we will have one primary, yes. Golgi. Now we need to look for the Golgi. If I know where is the primary Golgi, I can use the TS line like a secondary. When I have a primary Golgi and I know where is the primary, and I don't know where is the secondary, I can use the TS line like a secondary. Main secondary. If the primary is Golgi, and I don't know where the secondary, I can use the TS line like a secondary. Значит, если первичная дисфункция Гольджи, и я не знаю, где находится вторичная, я в качестве вторичной могу использовать точки ВК-линии. Yes? But in this case, I have the secondary, and this look work like a secondary. Then it's useless for me now. Но сейчас для меня это не подходит, потому что у меня есть уже вторичные линии, и ВК-линия не может выступать в качестве вторичной, да, в данном случае. Yes? But will help me because Пока да. Что он не хочет тебя окружать? Раз, два. Стимулировать в шаге. Очень просто. Обрушиться. И сразу нажать на эту и все. Нажать на что? Ну, на те, которые уже нажали. Или в глубокий. И останется одна всего. when I rub this area, Да, я поглаживаю эту область. where were the point? Here? Где была точка? The point was more or less from here. Точка была где-то здесь примерно. Where is the primary? Maybe around psoas or quadriceps. Где же находится зона первичной дисфункции? Может быть, где-то в псоасе Yes. или в квадрицепсе. Face up. Sì, station. I will look in this area Поищу в этой зоне, because these are related to the primary. потому что она связана с первичной I дисфункцией. will test universal. Универсальное тело. Maybe psoas. I will try to test in the inguinal area. Я паховую зону тестирую. С другой стороны, тестирование. Okay. Справа. Here and becomes weak. Мышца ослабевает. If I test the other side, Тестирую другую сторону. nothing. Ничего не происходит. Yes? If she TL here Ставим TL. and there, Двойной. now becomes weak. Ослабевает. Yes? Значит, она. If I compress here, no, sorry. I stress here Создаю нагрузку на эту зону. and DTR, what happens? Произвожу спажильный рефлекс. Что происходит? Now I have a basic Отправляю bone базовую dysfunction. дисфункцию. Yes? Turn around. Значит, теперь у меня базовая If дисфункция. they are related to each other,
what happened? Yes, Now you see. I will have only one second main, one main secondary. Если все эти дисфункции были связаны друг с другом, значит, от них сейчас осталась только одна. Compress universal. Ставим I had a lot. У меня их было много, да? One is strong. Это стало сильное, Is strong. это исчезло, This is weak. это слабое, This is strong. сильное, Strong. сильное, Strong. сильное. And strong. And now I have only one. Только одна дисфункция осталась. Yes? Can you see how can I это use есть точка. this chart to find the primary? Видите, для чего нужен этот рисунок? Для нахождения первичной То есть, зоны. простимулировав, ты сейчас, там, подавив, Now, ты to fix it, скомпенсируешь Теперь для этот того, tel. чтобы устранить Правильно? дисфункцию, я I can use this secondary and this primary, могу использовать эту вторичную Or- и первичную, либо вернись на спинку. or I can TL Либо я here, использую double here. вторичную, двойной This TL, is primary, okay? ой, Only one первичную, time. простите, I will stretch this side a little bit. Where is the point? растягиваю. Точки будут чувствительны на одной стороне или на двух? Are the Okay. points sensitive both sides, gender or Sometimes both sides, sometimes the same, only the same side. Иногда на одной, иногда на Okay. левой. I come. Now, if I compress the primary with TL and the second and the TL the TS line, Значит, я nothing happens because it works like a main secondary. То есть точка новой линии и первичная, они работают как первичная и вторичная, поэтому I can compress the button and here, or I can, сжимаю lибо либо ягодицу, либо I can точку эту tap. фиксирую. Stretch this one and tap the other one. Постукиваю по обеим. No, here. I stress. Now, those here. It's strong. Turn around. Universal TL. Compression here. Сдавливаю. Hold. 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 Strong. Hold. You can. Да. Was not the right place. Okay. Turn around. The line? Yes. Наверное, неправильно точку Was not the right нашли. place. Не сработало. Она с другой стороны. Yes. Где это все? А держать? Yes. Touch again. Should be very specific point. Да, очень конкретная должна быть точка. Touch again here. Все равно приблизительно. точки. Hold. Okay. Hold. Okay. Не то вылечили, да? Compress. Будет страдать. Again. Hold. Okay. Try again. Let's see. We didn't write it down. Yeah. Hold. Now it's strong. Теперь Now сильнее. we did Теперь right. попали. Thank you. А в принципе, тогда если первичную нельзя было искать, когда делать цел на темпоральную эту точку, да, и искать, где первичная мышца. Could we hold the point and look for the primary? You really don't need it because you don't need it because you need the primary and OTL and you for the main secondary because you have many secondaries. But if you have your TL here and you are looking for a primary, you have only one primary. Because it's not useful. It's easier to look using TL. It's better to look for the primary Okay, go using ahead. TL. Is usually it's useful to have double TL and tab for looking, for example, for looking for a main secondary.
Обычно мы ставим двойное тело и ищем вторую, основную вторичную. Да? Because Если мы не знаем, где первичные. because we have many secondaries. Потому что у нас много вторичных может быть. But here look works like a secondary. Но эта точка работает как вторичная. вторичная. And you have only one primary. А первичная только одна. It's easier to look with it's easier if you look with the universal TL. It's easier. Easier. И легче, говорит, искать с универсальным телом. You have only one primary. Потому что она только одна. This is because to be sure that you test only the main secondary. Because you have many secondaries. Двойное тело используем только для того, чтобы определить Тогда здесь не надо, ставим этот универсальный TL и двойную ищем двойной TL, где будет первичная. I can use this one or this one to find it, but it's easier. To look for the secondary, Look for the primary. For primary. Первичную ищем с универсальным телом. Yes, because you have only one primary. Потому что она только одна первичная. Double TL is useful because you may have too many secondaries. Двойное тело помогает, потому что вторичных может быть много. And you will find with this one you will look only for one main secondary. И с двойным телом мы найдем только одну основную вторичную, да? Да, но если тогда может быть можно ставить на точку С и смотреть, которые мышцы слабые будет. И тогда, если находим слабую мышцу, двойной TL ставить и смотреть, там или нет. Первичная или нет, да? Да. Okay, if we hold the TS line and look for a weak muscle, and then we do double TL and see if this muscle is related to the primary dysfunction. I can see the advantage. You can see what? The advantage. Because this is secondary, you can use it, but you can use the universal too. Because you have only one primary. You don't Но все равно его вот так найти надо. Is it hard to find it? Yes, but those shears doesn't help. Да, то есть это то, что мы здесь держим, не делает поиск более What is to find the primary? What it helps is то есть двойное тело ему кажется. what it helps for look for the primary is the localization of the point. Помочь может локализация точки, да, найти If первичную. the point is around here, you need to look the primary around this area. То есть если точка где-то вот в этом месте, то соответственно в районе вот этих мышц будет находиться дисфункция. But using this one like a TL, Но использовать ее в качестве тела, мне кажется, не. it's the same like you use in your То же самое, что универсальное тело. А если это глубже, почему мы не можем пассивно просто в шаге, допустим, растянуть человека и таким образом найти проблемы глубже? Если они будут комбинироваться с этой проблемой, сразу If the Golgi dysfunction, we can stretch the muscle and test it for Golgi dysfunction. If you stretch the muscle, you are testing the muscle back, the nuclear back chain. При растяжении мы тестируем на сумчатоядерное волокно, а не на Golgi. Растяжение, вы говорите, растянуть? Another way to find Golgis is to TL the Golgi and test the related muscle. For example, Golgi and test for the related muscle. Ставить тело и тестировать ассоциированные мышцы. Еще один способ найти дисфункцию Golgi. If you TL Если мы ставим тело, a Golgi and the Golgi is not hyper 3 or 4. и это не тип гипер 3 или гипер 4, Because hyper 3 or 4 inhibit only with TLing. потому что в 3 и 4 у нас уже только одним телом возникает ослабевание мышцы. But if you have a hyper 1, hyper 2, or basic or multi, it's TLing with one hand does not inhibit the indicator muscle. То есть, если это основная, мульти или гипер 1 или 2, то TL не ослабляет индикаторную мышцу. Okay? But if you TL a Golgi, Если вставим тело на Golgi, you will inhibit the related muscle, ингибироваться будет ассоциированная мышца, but not an indicator muscle. а не индикаторная. If the receptor is in basic mode, multi-mode, or hyper 1 or 2. Если это основная, мульти или гипер 1 или 2. So,
Это понятно? Let's see. Давайте посмотрим. Okay, we found one. Одну уже нашли. Yes? How I know is weak? А как я узнал, что она слабая будет? Правое плечо. Look at him. Смотрите. Правое плечо поднято. High right shoulder. He's trying to stretch the back muscles and trying to protect the serratus anterior. Он пытается защитить как бы serratus anterior и растягивает мышцы задней поверхности. If I use this one, this is strong. Yes, you have trauma there, but this is strong. Мышца сильная. This is strong. This muscle, Это мышца. and this one А это? is weak. Unless he has switch. Let me see. Единственное, может быть, переключение, конечно, имеет место. Сейчас проверим. Maybe he has a switch. Может, есть переключение. Yes, he has a switch. Да, есть переключение. Now Это что-то новое. I rub here, and this one becomes weak. Now Ослабевает. he has a switch. Я знаю, что у него есть переключение. Yes, the trump. Okay. Now this is strong. Теперь эта мышца сильная, а это? Oh. Now this is weak. А это слабая. I do not fix the dysfunction in the TMG. I just send to basic mode. Я не устранил дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, я просто sent to basic mode. Yes. Я The basic mode is the dysfunction in в базовую the дисфункцию. TMG. And now in basic mode Теперь в основной is дисфункции working because this is the trauma side and it's weak, and this is the side is normal. с той стороны, где была травма, и Look at другая this. сторона Don't move. нормальная. Now it's open. Видите, он как бы открыл And the грудную other клетку. one is more closed. Okay. He has a problem in the left side. Проблема в левой стороне. Look like in the right side because he had a switch. Сначала подумали, что в правой, но у него было переключение. На самом деле в левой. Okay. Because this is hyper, Поскольку дисфункция гипер, he touched если пациент затрагивается, ставит тело, Now he touched the end of the clavicle, он дотрагивается до конца ключицы, and now he's so strong. и мышцы усиливаются. Yes? Просто был полный разрыв от коленя ключичной Был полный разрыв премиальной ключичной Take out your shoes. Here, tear the acromial clavicle. He did it? You did it? He tore it. Surgery? Операция, да, была? Нет, Нет? А? ну, он так сказал. Операция была? Операция была. Я. Oleg, do you want to visit? Олег, хотите устранить? You're the surgeon. Вы же хирург. Я шел. Okay. Here, you may see the scar. Здесь есть шрам, Yes? рубец. And now he has a dysfunction, and this arm is very weak. Это очень слабое